tuilinde Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Usimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Nchi yako, nchi yangu twaipenda daima. Tuunganeni mkono tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza. Kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Thank you. Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Kenya jamhuri,
Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja tujenge Kenya nchi yetu. Katiba yetu yasema, na kujenga taifa letu lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Katiba yetu yasema, ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Katiba yetu yasema, ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Katiba yetu yasema, na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Katiba yetu yasema, una elimu, kumbuka we ndugu yangu, usitumie elimu kuwagawanya wananchi. Katiba yetu yasema, sote tujenge taifa. Unifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Unifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Unifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Unifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Walipo chuki na ugomvi nilete upendo, Ili Wakenya wote waishi kwa upendo kwa kweli. walipo chuki na ugomvi nilete amani, Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. popote palipo na utengano nilete umoja, Ili Wakenya wote waishi kwa umoja kwa kweli. popote palipo na mzozo nilete amani, Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. yelele yelele. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani
All right, good afternoon. You're still watching Kenya's Choice on this 15th day of August 2022. All eyes at the Bomas of Kenya. It's now 16 minutes to 3 p.m. Lulu. Naam, 16 minutes kuelekea saa 9 juu ya alama, mtazamaji. Kwa hakika leo ni leo, asema kesho ni muongo. Taifa litamjua rasmi rais wake wa 5, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, ikiwa ni birthday ya Gituku pia leo. Aha, umesema. You know, on Monday I was here, Monday last week, and I had a panel of 4, including Bobby here. And I said I hope they declare the election results on Monday the 15th, which is my birthday. Now it happens to be the case. But the most important, But the most important thing is what's happening at the Bomas of Kenya. We've seen just a few minutes ago the officials of IEBC summoning the agents of the 4 presidential candidates. They had some consultation at the main podium there. And now it's what appears like the rearrangement of some of the tables that are on the floor of the auditorium in what appears to be an interesting process during which the agents may be called to sign the Form 34C, which is the form that has the totality of the election results for the presidential election from across the country, the 290 constituencies, but also including the diaspora, which is required to also file its Form 34B. It's also some form of a constituency, and therefore as soon as that is done, then one of CHEBUKATI will also be signing Form 34C, and I will shortly be crossing back to the Bomas of Kenya. But you can see the leaders there taking pictures with presidential candidate George Wajakoya. Let's listen to some music coming from the Bomas of Kenya. Wapi makofi, wapi makofi. Wapi shangwe na vigelegele. Oh, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ah, Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Kwa kweli Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ah, Mungu yu mwema. Nizunguke, zunguka. Nizunguke, niache
niache nizunguke, niache nifurahike, niache nifurahie, Mulungu ni muzo, Mulungu we ni muzo, niricha ni dengereke, niricha ni zunguluke we, oh moya salala, nireke ni rame rame, nireke ni furahike we, furahike we, oh mwadhani arogosho, oh mwadhani arogosho, oh ekaisunge sunge asi, oh ewe ya miela miela, ewe ya miela miela, oh kararan Jehovah, kararan Jehovah, reka sieve sieve, reka sieve sieve, oh tigan chentenge, tigan chentenge, oh shangilia Yesu anaweza, shangilia Yesu anaweza, shangilia Yesu atupenda, shangilia Yesu atupenda kweli, shangilia Yesu jemedari, shangilia Yesu jemedari kweli, shangilia Yesu dakitari, shangilia Yesu dakitari kweli. Haya, cheza kama mtu ana furaha sasa, twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Chezea Mungu, chezea Mungu, chezea Mungu. Twende. 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 Wapi shangwe ya Kenya? Shangwe ya Kenya. Ha. Twende. 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 Cheza kabisa, cheza kabisa, cheza.
Wanakwaya wapi vigelegele? Twende. 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 Cheza. Twende. Shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya. Cheza. Twende. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Twende. 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 Toleka. Wapi vigelegele. Twende. 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 Katika. 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 Oh, shangilia Yesu anaweza. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza kweli. Cheza. Wapi shangwe kwa Kenya? Wapi shangwe? Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Kweli Yesu anaweza. Yesu anaweza. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Thank you.
All right, coming to your screen. Right, coming to your screen are the live images from the Bomas of Kenya. That's a motorcade. We'll be describing who it is in a few minutes. And of course, you can see that it's part of the dignitaries that are expected to arrive at the Bomas of Kenya. Of course, the IEBC has been waiting the arrival of the other two presidential candidates, Deputy President William Ruto and Raila Odinga, who is the candidate for Azimio la Umoja One Kenya, a coalition political party. And this could be one of those two. Let's just wait and see from the images, from the manner of the escort that has been... Ukimwona member of parliament wa Kapseret Oscar Sudi na Hussein tayari unajua kwamba huyo ni naibu rais William Ruto. Indeed. Mgombea ama si mgombea tena kwa hivi sasa, tuweza kujua baada muda. Tutajua tu bado ni mgombea urais kwa sababu yeye bado ni candidate. Tungojee tusikie matokeo yatakuwa namna gani. Naam, ni ukweli kwamba huo ni msafara wa viongozi ambao wanaandamana na mgombea urais kwa tiketi ya UDA ambaye ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto, akiwa anaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa ni siku muhimu sana. Nafikiri kwamba joho ambalo wamelivaa hapa licha ya kwamba la naibu wa rais, lakini katika matarajio yake ni kwamba wanaomba sana kwamba ataweza kuvishwa joho lenginelo. Hivyo basi ni baadhi ya wale waniaji wa urais wawili ambao walikuwa wanatarajiwa wafike hapa, ikiwa ni yeye ambaye amefika sasa hivi, na itakuwa pia vile tunasubiri zamu ya mwaniaji urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye pia ametafuta kuvaa ili joho kwa safari 5, ikiwa ni safari yake ya 5. Pia naye atakuwa ana ndoto ya kwamba huenda akavikwa ili joho, lakini vikaji wa hili joho ni Mkenya, na dhamana hiyo amemwachia mwenyekiti wa Fula CHEBUKATI. Ni msafara huu ambao kwa kweli ndio ushafika katika maeneo ya Bomas. Nafikiri kwamba kwa wengi ni kwamba watakuwa wanajaribu kudadisi, je, msafara huu ndio wao ulivyo ama msafara huu wa vipi? Ni mengi ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa. Rashid, je, kuna tofauti yoyote, kuna nini? Kwa sababu ni mengi ambayo yanapozungumzwa na wachanganuzi wa Kenya, naposikia pia wataka kuangalia, je, kuna tofauti gani? Lakini ukweli wa mambo utaujua kupitia kinywa chake Bwana Wafula CHEBUKATI. And Rashid, for a moment I thought you're speaking up your mind. But whatever happens, for sure, these are the final days that you'll see the deputy president as deputy president, because whether he is elected president or not elected, transition period is coming, and things will have to change. There have to be a new deputy president in this country, whichever it goes. Lulu. Naam, so Dr. mtazamaji, kama unavyoona tayari ameweza kuandamana na familia yake Bi Rachel Ruto na pia gavana elect wa Nairobi ambaye ni Arthur Johnson SAKAJA. Kwa hivi sasa wanaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa hivi sasa ni saa 9:01 mtazamaji. Tuliarifiwa kwamba matangazo ya kumtangaza rais wa 5 wa taifa la Kenya itakuwa hapo mwendo wa saa 9, ikiwa hivi sasa bado tukiwa tunamsubiri mwaniaji rais kwa Azimio la Umoja One Kenya Bwana Raila Odinga. Na manake Sam, kiangalia kwamba naibu wa rais William Samoei Ruto amefika saa 9 kamili juu ya alama. Ndio alikuwa anaingia gari lake, inaingia katika ukumbi wa Boma sasa hivi, ikiwa ni saa 9 dakika ni 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Na pia hivyo basi ni kwamba tunatarajia muda wote kutoka sasa tupate kupata msafara wa mwaniaji mwingine wa urais kufika maeneo yale. Nafikiri ni siku ambayo ni ya kihistoria sana, manake hapa niko panasubiriwa sana na taifa zima. Hivyo basi kuanzia sasa hivi ama pengine muda wote kuanzia sasa tutapata taarifa kamili, alafu baadaye yatakayojiri baadaye itakuwa tunayazungumza na wachanganuzi wetu studio. Alafu tutakuwa tumemaliza ule mzizi wa fitina wa mitandao wa rangi tofauti, kila mmoja akisema ndio mshindi.
Speculation. Wajua ni siku ambayo kwa kweli Lulu, kuanzia mavazi ya kiongozi, tabasamu lake, mienendo yake yanachambuliwa. Imekuwa pia sasa hivi kina Java sio wachambuzi wazuri kama wa Kenya kule nyumbani. Wanaka wa Kenya wanachambua kila kitu kuanzia muonekano wa mtu, kila kitu, lakini wana kila sababu, kwa sababu ya ule uwazi ambao umeletwa kwa jinsi ya matokeo yalikuwa yanapeperushwa moja kwa moja. Basi wana imani kwamba ni kama wana mwelekeo wa kuhesabu na kuweza kujua ningependa huyu awe, yule awe. Nafikiri hao ndio anachangia sana kwamba watu wametulia kwa makini wakisubiri muda ule muhimu sana. Na pia ni vizuri kama tumeona kwamba kiongozi huo Bwana William Samoei Ruto pia ameweza kuandamana na baadhi ya viongozi ambao waliweza kubwagwa katika uchaguzi uliopita. Kwa mfano tu tumeweza kumwona Bi Aisha Jumwa kutoka kaunti ya Kilifi, na pia vile katika ukumbi huo niliweza kumwona Nixon Korir kutoka Lang'ata. Na ni wengi tumeona Naomi Shabana ambaye pia kupata kiti kule katika Taita Taveta. Tumeweza kuona kina ambaye ni gavana Nderitu Muridhi pia vile miongoni mwa wale ambao wako pale. Nafikiri kwamba kila mrengo na viongozi wake wamekuja, maana yake ni swala la kwamba sote kwa pamoja tukapate matokeo. Nafikiri haitasaza aliyeteuliwa hakuteuliwa, hata wale wengine ambao walikuwa katika nyadhifa tofauti katika mirengo ya kisiasa ambao hawakuwania viti moja kwa moja, pia nao wako hapa kwa pamoja kusubiri na kutarajia na kuomba kwamba iende vile ambavyo wanataka wao. And on your screen you'll see that the podium there is ready. We're still waiting for the arrival of Chairman Wafula Chebukati and his commissioners. You can see the days is set. Perhaps waiting for the arrival of the final presidential candidate Raila Odinga, because even as DP William Ruto came into the Bomas auditorium, at the Bomas presence, you see that he went straight to the holding room before he can be ushered into the auditorium. But it appears that some level of activity has reduced inside the auditorium. It appears like the participants there, the attendants, are just waiting. They're no longer dancing. They're no longer singing. Naona watu wamekongamana maeneo tofauti, japo hatujaonyesha kwa hivi sasa, lakini wengi wamekongamana maeneo ya Kisumu, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Mombasa, wengi wakisubiri kwa hamu na ghamu kuweza kupata kujua nani ni rais wa tano. Lakini barabara za Nairobi kidogo watu wameweza kupotea, na hisi kwamba wanatizama kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Na nafikiri ukiangalia pia jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza katika miji tofauti, ni miji ambayo labda inajulikana kwamba imekuwa ngome fulani za wanasiasa ama hii miungano. Hivyo basi kila ngome ya mwanasiasa ama ngome ya muungano fulani, watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakisherekea, matarajio ikiwa ni kwamba hivyo nitakavyokuwa. Katika jiji la Nairobi ukiangalia katikati mwa mji wa Nairobi kuna msongamano wa magari hivi sasa, labda pengine watu wakitaka kuweza kutoka na kuelekea majumbani ili kushuhudia hii historia inayokuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana nje ya kaunti ya Nairobi ni wafuasi wa vyama katika ngome zao wakishabikia na kuonesha ile imani kwamba ule ushindi unawaelekea wao. Nafikiri ni swala ambalo tumeweza kulizungumza kwamba na sherehe zitakazokuwa zinaendelea, pia wananchi waangalie jinsi ambao viongozi wameweka tofauti zao ndani ya ukumbi wa Bomas na wakacheka pamoja, wakaweza kutabasamu pamoja, wakapeana pambaja. Hivyo basi kama uko nyumbani unasherekea, lakini jua wazi kwamba kama bahati haitokuwa yako siku hii ya leo, basi pia wewe una fursa ya kumpa mwingine pambaja na kuweza kwenda nyumbani kwa amani ukisubiri wakati mwingine. Maana katika semi ambazo ashakumsema tu zinapendwa katika uongozi, unaambiwa kama haukuwa mume wa leo utakuwa mume wa kesho, kumaanisha kama sio leo bahati yako, kesho itakuwa bahati yako. And it's very interesting to see that different citizens have congregated at different towns, whether it's in Eldoret, whether it's in Mombasa. Some have congregated alongside their political leaders. For instance, in Mombasa, you'll see one of them. They have one of the governorship candidates there. And it's interesting. Hassan Omar, yes. And it's interesting to see the kind of attention that such an event has attracted. Many people would have wanted to be at the Bomas of Kenya, but of course, for practical purposes, it's not realistic. And so they have to follow these proceedings from a TV or maybe radio or even online, so at least they have a feel of what's going on from the Bomas of Kenya. So the sort of attention is pretty high. If you to also consider even the international community has been following the processes in Kenya, some of them praising the process that you're actually able to verify the exactness of the votes from the polling station.
So it's a moment for Kenyans to reflect, even if their preference is not what will be declared by Wafula Chebukati in the coming minutes. Kwani mwisho wa kwisha, Rashid, kuna maisha baada ya uchaguzi? Kuna maisha baada ya uchaguzi na lazima tuzungumzie safari ya pili. Wajua safari ya uchaguzi ni ya kwanza, ya pili ni ya ujenzi sasa wa taifa na kuweza kutimisha sasa zile ndoto za Mkenya, kwa sababu ukiangalia hakuna manifesto ambayo ilikuwa mbaya kwa waniaji wengi wa vyama tofauti hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ndoto itakayo ama kile ambacho kwa kimebakia ni kwamba viongozi wanapokuwa wanakabidhiwa hivi vyanzo vya usalama kwa kuapishwa, basi lazima waanze kufanyia kazi manifesto. Maanake zote manifesto bora, manifesto za kuleta maisha bora, manifesto za kumwezesha mwananchi, kuwezesha uchumi, kuimarisha biashara, kuboresha miundo msingi na pia vile vile kuweza kubadilisha fikra ya Mkenya kwamba lazima afanyiwe. Maanake mambo mengi yalikuwa yanazungumziwa katika manifesto ni kumfanya Mkenya kwamba ajue kuna wakati mwingine ana jukumu la kujituma yeye mwenyewe kwanza kabla kuweza kusubiri kiongozi aweze kuwajibika na kuweza kumbadilishia kila kitu. Kwa hiyo nafikiri iwe itakavyokuwa, mirengo tofauti, vyama tofauti, manifesto zilikuwa nzuri. Lakini kama unavyojua miaka nenda miaka rudi tusema manifesto wa nzuri kama kitega tu cha zile kura, lakini baadaye mkishatoa kura manifesto zinawekwa pembeni. Lakini kuna viongozi wengi walisema kwamba safari hii tutawaonesha kwamba tunafanya kama tulivyoahidi katika manifesto zetu. And it will be a big responsibility on Kenyans to really ensure that. I mean, time must come to an end. When people say, I don't care about politics, I don't care who is elected, fine, you may not be as passionate, but I think every Kenyan has that responsibility to play their role to ensure that the leaders that you put in office, whether yours won or didn't, you have a responsibility to really follow what they are doing, to be active as a citizen, because we gave ourselves a constitution not many years ago, and I wish Bobby could speak to this, and we agreed that we would subject ourselves to public participation. So indeed, public participation, you must have to look also for that space that we can speak and ensure that the things that we want done are actually done by the leaders that we've elected, because that's the responsibility they carry. True. And I mean, we're just getting off one of the most critical part of public participation, and that's choosing our leaders. So we've done that. And now our work continues in holding them accountable, and accountable as per the promises they made. We know that promises are, it's a Cuomo, the former New York governor, who said that during campaign, promises are given in poetry, but once the leader is elected and takes the reins of power, he or she does, rule in prose. So now the poetry is over. Now the real work starts. And the fortunate thing is that we have the promises of these leaders and their parties and their coalitions, and we can hold them accountable. And, as you said, public participation is one of the national values and the principles of governance. And so it is expected that after this very critical event, because we have to remember that elections are an event, our work does not end here as citizens of Kenya. We must continue, pushing and prodding, cooperating also in a very, very, very constructive way, so that at the end of the day, whoever becomes the president of this country becomes the president of all Kenyans, regardless of whether you voted for him or not. And I think and hope that whoever is pronounced as a winner by Chairperson Wafula Chebukati, that will be the first message that, now I become the chief servant, actually, of all Kenyans, and will be ready to be held accountable from the day he is sworn in for the next 5 years. Right. Yeah. Right. And I'm advised that we need to cross back to the Bomas of Kenya to have a feel of the mood there, because I'm sure Kenyans want to follow and listen to what's going on there, so that as we await the arrival of the chairman of the IEBC Commission, as well as the
two presidential candidates, the final ones, getting into the auditorium. Let's listen to the proceedings there. Prosperity of our citizens, democracy shall take our lead. For prosperity of our citizens, democracy shall take our lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Africa, oh our motherland, Africa, oh our motherland, for prosperity, peace and unity, democracy shall take our lead. For prosperity, peace and unity, democracy shall take our lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Ndugu zetu wa Kenya, tutoe shukrani kwa Mungu kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana.
pwani hadi bara, kusini na magharibi. Tuishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza nchini Kenya. Kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Kina mama, juhudi zenu za kulijenga, juhudi zenu za kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu za kulijenga, juhudi zenu za kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Siwadhulumu kina mama nishini, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Siwadhulumu kina mama nishini, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Kina mama, juhudi zenu taifa kulijenga, juhudi zenu taifa kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu taifa kulijenga, juhudi zenu taifa kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Ajingarisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka, ajingarisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka, kina mama, juhudi zenu
All right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati would be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, it goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho Sam pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tutaweza kuzungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi ama lazima tusubiri paka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea? Maoni yako? Allow me to respond in English. Well, thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates. Of course, they have been invited and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga making his way to Bomas yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this because then to negate the reason why we are here, but we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga would make his way anytime from now. If he does not, and he happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf, because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No, that would be a very narrow way to interpret. All can be there. This has been a closely contested election. It would warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either sides, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Javas. Well, it's very exciting, a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay. And Javas, now it's the time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka
na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ile taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila na mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Javas, kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi. Lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election. Because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there is nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo? Wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea. Ndio. Wamechoshwa na uvivu unazidi kukolea. Namuona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutizama kwa kama unakubaliana na Shavas. Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku, manake siasa, shughuli za dola, hata kuwa na katiba. Unajua watu huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010
ili maisha yao yaweze kuboreshwa. Lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kukata tamaa na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Na Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanaendelea. Yote atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda wakupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa na tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2019, the President and the former Prime Minister Raila Odinga. We can expect the political elite to close ranks. What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and is to file a petition after the Supreme Court has made a determination. So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month. We should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We would be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely, if invited, we are not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or a determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but otherwise at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced. Citizens and the political leaders have said, accept the declaration as announced today by Mr. CHEBUKATI. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there. All right, of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa
saa 9, lakini kitu ambacho labda pengine kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Boba amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia ridhika, na ambaye hatakuwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na kabisa. Lakini unajua kwamba watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo ama katika kipindi hicho ama katika chama hicho, lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Ningekuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga, because after all the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited. Certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but we should come together to build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be into shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria, kweli la shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Maisha ni
porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa ape. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni ape. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni mwangu. Ziwa la Bogo ni ajata nitaitongoza, nitailinda, maisha ni ape. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni mwangu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni ape. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni ape. Nitaitongoza, nitailinda, maisha ni mwangu. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Kenya kipenzi